погружении в сознание Кришны. Krishna consciousness, that is her possession. Но само сознание Кришны – это сокровище, которым обладает Радхарани. In the Bhagavatam, Anaya Radhita Nunam Aradhita, she is indicated by the expression that means aradhana, or service by self-giving. В Бхагаватам употребляются такие слова, как арадита и арадана, то есть та, которая способна служить самоотдачей, самопреданием. So, where we see that principle demonstrated, we detect superior devotion. И там, где мы видим этот принцип самопожертвования, самопредания, там мы можем определить, что там присутствует высшая преданность. Where Krishna sees it, he becomes controlled. И Кришна, когда он видит такую преданность, он становится под контролем, под властью этой преданности. So, Vishwanath Chakrabarti Thakur, he's written the Gurvaštake, the 8 slokas, prayers, songs, in praise of Shri Guru. Вишванат Чакраварти Тхакур написал великую Гурваштаку, это песня, которая описывает различные качества положения Шри Гуру. How we shall properly conceive of Guru. Как мы должны подлинно воспринимать Гуру. And in one of the slokas there, he says, Sakshad Hari Tena Samasta Shastrai Uktastatha Bhavyateva Sadvi Kintu Prabhuya Priya Evatasya Vande Guru Shri Charanaravindam. That in the beginning we shall see Krishna as Guru. Первое его объяснение, что Сакшат, сначала мы видим Кришну как Гуру. Acharya mam vijanyan navamanyeta karachit. He says, but kintu prabhoya priya evatasya. But if we look more carefully, a dramatic shift will take place. То есть сначала мы видим его как проявление Кришны, но если мы посмотрим еще глубже, еще с более эзотерической точки зрения, то мы увидим его обратную сторону, что он является прабху прия, то есть тот, кто дорог Кришне. A radical transformation in our conception of Guru. Таким образом, концепция Гуру развернется на 180 градусов. From Krishna to Prabhu Priya means the one who is most dear to Krishna. От Кришны до Прабху Прии, того, кто более дорог Кришне. And we know there is no one more dear to Krishna than Shrimati Radharani. Соответственно, мы понимаем, что нет никого более дорогого для Кришны, чем сама Шримати Радхарани. So necessarily, our focus shall shift to Krishna's potency. Таким образом, наш взгляд самого Кришны перейдет на его потенцию, на его энергию. That means Shrimati Radharani and her entourage. Таким образом, это понятно будет нам, как Шримати Радхарани и ее окружение. And we take it that our Gurudev is a member of her entourage. И наша вера состоит в том, что мы принимаем нашего гуру как одного из окружения Шримати Радхарани. Шрила Гуру is also given the conception of the Himalaya. И Гуру Махарадж в своих примерах он часто приводил пример с Гималаями. From the greatest distance, we see Everest, the highest peak. С далекого расстояния мы можем видеть самую высокую гору, это Эверест. And then begin to make our approach. Мы начнем двигаться в сторону Эвереста. But the proof positive that we're going in the right direction is that we'll come in connection with so many subordinate peaks surrounding Everest. Но подтверждение того, что мы двигаемся правильно, мы двигаемся в сторону гор, будет нам дано, когда мы соприкоснемся сначала с теми горами, которые окружают, с теми вершинами, которые окружают Эверест. So, Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. In the beginning, from the distant Krishna conception, is focused on Krishna exclusively. И с самого далекого удаления, в начале пути, наш взгляд будет естественным образом концентрироваться на Кришне. Но чем ближе мы продвигаемся в сознании Кришны,
чем глубже, тем более другое видение будет меняться. Наше видение будет меняться. Proof that we're going in the right direction is to come in connection with those who are the entourage of Krishna. Доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении, мы на правильном пути, будет в том, что мы будем служить кому-то из преданных Кришны, те, кто окружает его. Which the supreme position is occupied by Shrimati Radharani. И, естественно, наивысшее положение в этом служении занимает Шримати Радхарани. Her service excels all others. Ее служение перекрывает по своей силе служение всех остальных. Once Srila Guru was explaining, we have these 3 slokas. Sambandha abhidheya prayojana, Radha madana mohano jayatam surato bhango mama madhamatergati matsarvasva padambo jo Sri Radha madana mohano. Then Divyat Brindaranya Kapadrumatha Srimad Ratnagara Simhasanasto Srimad Radha Srila Govinda Devo Pristalivi Sevyamano Smarami. Then Sriman Rasarasarambi Bangshi Bhatta Tatastita Karshan Venu Svanai Gopi Gopinatha Sriestuna. In the 3rd, we hear of the Gopinath. Существует 3 категории Кришны, которые отвечают Самбандхе, абхидхея и прайоджана. Сначала это Модан Мохан, затем Говинда, а потом самый высший это Гопинат. Sriman Rasa Rasarambi. And Krishna engaged with Braja Gopis in the Rasa Lila. В этом положении Кришна наслаждается Раса Лилой с Гопи. But as we hear in the Chaitanya Charitamrita, certain descriptions, certain verses, slokas that establish clearly the supremacy of Shrimati Radharani's position as the supreme servitor. Но в читании Чайтамриты мы можем найти определенные шлоки, которые утверждают высшее положение, превосходство Шримати Радхарани над всеми. So these are very high subjects, but because Srila Guru Maharaj has said these things, we're repeating what we've heard from him, bowing our heads to his lotus feet and repeating something of what we've heard from him. И хотя это величайшая, эзотерическая истина, и мы не находимся на уровне способности обсуждать столь возвышенные духовные темы, но тем не менее, по милости наших учителей, мы сейчас с вами говорим о том, что мы слышали от них, от их объяснений. So we hear from the authoritative books that in this Rasa Lila there are billions and trillions of gopis. Таким образом, сокровенные авторитетные вайшнавские источники, описывающие духовный мир, говорят, что в духовном мире биллионы, триллионы, бесконечное количество гопи. Really, on the strength of evidence from the Brahma Samhita, we can understand they've all come from her. Но Брахма Самхита раскрывает нам положение, она говорит, что Радхарани источник их всех. Ananda Chinmaya Sudujvala Vigraha. No, what is it? I can't think of the verse right now. But Srila Saraswati Thakur, he has also said they're all her extensions. Oh, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitavis Tadvirya Eva Nija Rupataya Kalavi Goloka Eva Nivisatya Kilatma Bhuto Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. So we were more familiar. Krishna has so many expansions. И Сарасвати Тхакур объясняет эту антологию. В целом, все начинается с того, что Кришна имеет огромное количество экспансий. But she has also so many expansions. Но она также обладает бесконечным количеством экспансий. And in one place, Saraswati Thakur even mentioned that certain fortunate jivas, they are manifested from her halo, Angajoti. Но далее он упоминает, что наиболее успешные дживы, удачливые дживы, они являются проявлением ее Ангаджоти, то есть они зашли из нее. So her expansions, they're the Braja Gopis, the queens of Dwaraka, the Lakshmis of Vaikuntha. Таким образом, ее экспансии, они являются Гопи Вриндавана, супруги Господа в Двараке и Лакшми, которые пребывают на Вайкунтхе.
So in this Rasa Leela, billions and trillions of the most qualified gopis have assembled. Таким образом, в Раса Лиле пребывают миллионы, триллионы наиболее совершенных гопи. And they're engaged in singing and dancing and pleasing Krishna. Их деятельность — это песни и танцы ради удовлетворения Кришны. And even Lalita and Vishaka, they're singing and dancing in a superlative way. Даже Лалита и Вишака, они танцуют и воспевают особым образом. Then Shrimati Radharani, seeing this situation, she begins to sing and dance. И когда Шримати Радхарани видит это безумное веселье, она начинает петь и танцевать. Just like Шрила Гуру Maharaj's deities, known as Gandharva Govinda Sundar. Как божества нашей миссии, их зовут Гандарва Говинда Сундар. One of her names, Gandharva, Gandharvika, means she's super excellent singer, dancer. Гандарва или Гандарвика, от небесных танцовщиц и музыкантов, она на самом деле превосходит их всех. So Srila Guru Maharaj mentioned, she's after displaying superior singing and dancing, she realized this, although we think of it as the highest thing, she takes it as a public performance, a public display, and that she is counted among the common group, she leaves. И когда Радхарани делала свою песню и танец, все были восхищены, но потом она подумала, что же я делаю? Есть что-то, что делает меня, ставит меня вровень со всеми. Подобно я делаю это так же, как они. И она решила удалиться из этого места. This is mentioned. Gurudev earlier was talking about the Ramananda Samvad, that talks of Mahaprabhu and Ramananda. It's mentioned there. Когда Гурудев говорил о Рамананда Самваде, он упомянул это. To try and give us a glimpse of her super qualifications. Он попытался дать нам хотя бы крупицу ее возвышенных качеств. So imagine, she leaves that situation, there are trillions there, -1 trillion, -1, Krishna suddenly feels that the quality of this experience has gone down. И этот танец обладал бесконечным блаженством, но Радхарани вышла из круга танца. Хотя она была одна из миллиардов танцующих в нем, но тем не менее ее отсутствие заставило Кришну почувствовать, что блаженство прекратилось. So, seeing her absent, he goes to search for her. Тогда Кришна, увидев ее отсутствие, бросился искать ее. You have to remember, when we hear of the original, supreme personality of Godhead, that Krishna, according to Srila Guru Maharaj, he's at the right hand of Shrimati Radharani. Когда мы говорим о изначальной верховной личности Бога, следует помнить, что это Кришна, который всегда стоит с правой руки от Шримати Радхарани. When he's at the side of another gopi, that's another form of Krishna. Но если мы увидим Кришну с другой гопи, то это будет уже не изначально, это уже другая форма Кришны. So then we can determine from this that Krishna cannot fully be himself in her absence. Поэтому очевидно, что Кришна не смог быть самим собой в отсутствии Шримати Радхарани. So he goes searching for her. Таким образом, он бросился на поиски ее. So she has Krishna, his very name, Krishna, Akarshan, it means magnetic attraction on account of his inconceivable beauty and qualities. Кришна, сама суть ее, Акаршан, тот, кто притягивает к себе бесконечной красотой и очарованием. So when Mahaprabhu was in the forest of Vrindavan in his divine madness, and 2 parrots flew, one on each finger, and these 2 parrots, who are from Brajalila, they started singing slokas in glorification of Radha and Krishna. Однажды Махапрабху путешествовал во Вриндаване, он сел под дерево, чтобы отдохнуть, и 2 попугая взлетели ему, они сели ему на руки, на левую и на правую. Это был самка и самец, они стали говорить между собой, они стали обсуждать с собой качества трансцендентного мира,
Suk and Sari. Их звали Сук и Сари. So Suk, the male parent, is saying, Krishna, he's Madan Mohan, he's attracting everyone, bewildering Cupid with his inconceivable beauty and seductive attraction. Первым начал говорить попугаем. Он гордо стал заявлять, что Кришна Мадан Мохан. Он покоряет каждое живое существо, подобно Богу любви Купидону. But Sari, the female parent, said, yes, but he only is most beautiful and attractive like that when he is beside Shrimati Radharani. Then he looks very good. Но Сари сказала, да, это так, он действительно прекрасен, но его бесконечная красота, она проявлена, когда он пребывает вместе с Радхарани. В остальное, это его самое высшее проявление. So generally, in this world, we hear devotees devaluating the environment. Мы в этом мире знаем, что преданные, они отказываются от окружающего, они отрицают окружающее. But in the spiritual world, the environment is a necessity. Но в духовном мире окружающее – это то, что питает духовную жизнь. Not Krishna alone. Кришна один не привлекателен. But Krishna at the side of Shrimati Radharani with Braja Gopis, Nanda Jasoda, the Gopas, the Gopis, Jamuna, Vrindavan, all of this divine paraphernalia. Но Кришна притягателен там, в духовном мире, где живут Нанда и Ешода, где он окружен Радхарани, спутниками, друзьями. Это форма Кришны притягательна. But Krishna left everything in search for her. Но сказано, что Кришна оставил все, чтобы найти Радхарани. So once Srila Saraswati Thakur, he is with his disciples in Radha Kunda, and one of the disciples asked him, he said, yes, but that's true, but we see that after he finds her, for some time they're somewhat enraged. И когда кто-то стал рассказывать это, что Сарасвати Тхакура был очень расстроен. Because he, as Gurudev was saying, when he established the Govardhan ashram, within that is the Dvaita Das Seva Kunj. So one of the names of Saraswati Thakur is Barshabhanavi Devi Dvaitaya. Meaning he's an exclusive servitor of Shrimati Radharani. И любая критика в сторону Радхарани раздирала сердце Сарасвати Тхакура. Как Шри Гурудев говорил, что наши гуру установили наш ашрам у Гавардхана, но одно из имен Сарасвати Тхакура это Пришабхани Деви Дайте Дас, то есть самый сокровенный близкий слуга Радхарани. Поэтому любые комментарии неопытных проповедников, которые каким-либо образом дискредитировали духовную реальность, они глубоко забирали его сердце. So he cannot tolerate even a hint of disregard toward her. Он не мог выдержать даже секунды критического отношения к ней. That's the line of Das Goswami and Rupa Goswami. Поскольку он происходил из линии Даса Госвами и Рупа Госвами, великих слуг Радхарани. So one of the songs of Bhaktivinoda Thakur mentions, it's from the Siddha plain, he's speaking and he says, I don't like to see the friends of Chandravali because they want to take Krishna away from Shrimati Radharani, and that makes her very sad. I can't tolerate. I don't even want to see their faces. В своей поэзии Шрила Бхактивинода Тхакура говорит о том, что я не хотел бы видеть Чандравали и ее друзей, то есть это конкуренция в духовном мире Шримати Радхарани, поскольку их поведение может каким-то образом доставить несчастье Шримати Радхарани. There's some secondary significance. Но в этом есть также особый смысл. Those who have no appreciation for our guru, we don't like to see them or mix with them. Поэтому преданные также осознавая то, что если они не испытывают
Если кто-то не испытывает почтения, уважения к духовному учителю, они не радостно общаются с теми личностями. At any rate, Shri Guru said he saw with his own eyes when this song was being sung in the presence of Srila Saraswati Thakur that twice when this line, Avadut, you have to look, Yes. twice when this line came about, I don't even like to see their, Saraswati Thakur, his body visibly jerked like this, as if an electric shock was coming to his heart. That's how intensely dedicated to her he was. Когда Сарасвати Тхакур слышал эту трансцендентную песню Бхактивинода Тхакура, где говорится, что те, кто причиняют беспокойство Шримати Радхарани, я не хотел бы их видеть. Когда он слышал это от преданных, этот баджан, сказано, что свидетели, которые сидели, они видели, как его как будто бы кольнуло бы, ударило током, он буквально дернулся несколько раз, когда слушал эту песню. Настолько глубоко он был погружен в трансцендентное настроение служения Радхарани. So, pratishta means self-establishment. Пратишта обозначает попытка утвердить самого себя. Well, we're told it also means name, fame, honor, credit. Where shall it be directed? Towards Guru. Имя, слава, все это должно быть связано с духовным учителем. So the devotees know she can extract the most from Krishna. Преданный знает, что Радхарани способна явить милость Кришны. When we say Krishnanu Shilanam, or what is pleasing to Krishna, no one knows better how to please Krishna than Radharani or Gurudev. Мы говорим нашу идею Кришна Анушиланам, но на самом деле кто же может знать, что может принести счастье Кришне? Поэтому это то, что знает Гурудев. So all the servitors, they're offering their energy to her to please him. Таким образом, искренние слуги, они предлагают свое служение Гурудеву, чтобы удовлетворить Господа Кришну. So when that devotee said, but we see after some time, she has pulled Krishna out of the Rasa Leela, but after some time, he abandoned her. Но, Saraswati, he couldn't tolerate that. но какой-то материалист, который попался Сарасвати Тхакуру, он был на лекции и сказал, что я хочу вам задать вопрос. Если она такая дорогая для Кришны, то почему, скажите, после того, как он бросился искать, и они воссоединились вновь, потом он опять ее оставил, и Сарасвати Тхакур не мог пережить этого вопроса. And the discussion finished there. И на этом он закончил свою лекцию. But Srila Guru Maharaj, who's ever dedicated to soothing the heart of Srila Saraswati Thakur, he found a solution to this apparent dilemma. Но Парам Гурудев, который был Шридхара Махарадж, который был предавшийся душой, он думал об этом и нашел ответ на этот вопрос. Этот вопрос явился ему. He said that he found in Bhaktivinoda Thakur that Krishna, from a secluded place, a hidden place, he wanted to observe what sort of behavior she will exhibit, feeling separation from him. Но Бхактивинода Тхакур раскрыл эту тайну. Он говорит, что когда Кришна вновь оставил Радхарани, он хотел насладиться тем умонастроением, которое Шримати Радхарани будет испытывать в разлуке с ним. Он хотел смотреть на это со стороны и переживать это. Causing him to appear as Sri Chaitanya Mahaprabhu. И это стало причиной того, что он явился в этот мир как Чайтанья Махапрабху. Where is it? Shri Radhaya Pranaya Mahima Kidrisho Vaneva Asvo Dena Bhuta Madurima Kidrisho Vamadiya Shokyam Chasya Mad Anubhavita Kidrisham Veti Lobhat Tadbhavadya Samajani Sachigarba Sindo Harindu. 3 reasons why Mahaprabhu has appeared, internal reasons why he's appeared, 3 причины, почему why Krishna has appeared as Mahaprabhu. явился как Махапрабху.
One is that Radha Mahima, the greatness of her love for him, he wants to experience. Радха Махима, величие его любви, связанное с ней, это то, что он хотел пережить. Just that Guru Maharaj like to quote Vasudev Ghosh saying, Jadi Gorna Hoita, Tabiki Hoita, Kamoni Dari Tamdehe, Radhar Mahima, Prema, Rasasima, Jagata Janata Ke. That if Mahaprabhu had not come down into this world, we would have never known fully, truly, the glories of Shrimati Radharani's Krishna Prem. В Писаниях описана песня Васудева Гоши, где говорит, что если бы Махапрабху не пришел в этот мир и не явил нам столь удивительные божественные чувства, вряд ли когда-либо во всей вечности мы смогли бы постичь ту любовь к Кришне и Радхарани, которую они испытывают друг к другу. In Bhaktivinoda Thakur's Radhastakam that was being sung this morning by Srila Gurudev, it's mentioned there. There are so many famous chaste ladies in the history of India. You know, Sachi, Rukmini, Satyabhama, who else is it? Uma. So many are there. There's a list of them in a song. But as one person observed, when Radharani entered through the door of the Brahma Vaivarta Purana, they all became pale in comparison to her golden effulgent self. В этой песне Бхактивинода Тхакура, которая прославляет Радхарани, поется, что в этом мире известно столь много великих женщин, чье целомудрие, чистота вне конкуренции. Они перечисляются все по именам, они сложены песни, легенды. Но когда двери Брахма Вайварта Пураны открылись, и сияние Шримати Радхарани было явлено этому миру, все эти великие, великие целомудренные личности, они умеркли по сравнению с золотым сиянием, которое отражает Шримати Радхарани. Even we hear Chandravali is her main competitor. Даже Чандравали, которая в духовном мире является гопи, которая фактически конкурирует с Шримати Радхарани, соперницей. Srila Guru Maharaj told once that Shrimati Radharani was feeling from separation some illness. И сказано, что Шримати Радхарани, она из разлуки, переживая чувство разлуки, она переживала болезнь. And Chandravali became full of anxiety. И Чандравали стала беспокоиться, узнав, что она болеет. And she came and said, if we lose you, we'll never get Krishna back. You are our only hope that he'll ever return to Vrindavan. И Чандравали, она сказала Радхарани, что ты не можешь оставить этот мир, ты не можешь оставить нас. Ведь если ты оставишь этот мир, Кришна никогда не вернется в Вриндаван. Ты единственный, кто удерживаешь его здесь. She's irreplaceable. Ты незаменима. Once Guru Maharaj told that Krishna was feeling her separation in the afternoon. Однажды написано, что Кришна чувствовал разлуку во второй половине дня. And so he told Subal, the cowherd boy, I can't tolerate another moment's separation. Please go and get her. И тогда Кришна сказал своему другу Субалу, он сказал, прошу тебя, я не в состоянии больше переживать разлуку с моей возлюбленной, пожалуйста, пойди, найди ее, позови ее ко мне. And we told Subal, although a cowherd boy, he has a great resemblance to her. Но Субала, будучи пастушком, тем не менее, имеет определенное влияние на Радхарани. So he went to her house, and on the plea, they said, Subal, why are you here? He said, oh, one of the little calves is lost. We're searching for that calf. И пробравшись в дом Радхарани, Субал стал искать ее, его поймали родственники и спросили, Субал, что ты здесь делаешь? И он сказал, что мы потеряли теленка, и я хожу, смотрю, не забежал ли он в ваш двор. Then he met with Radharani, said, Krishna's feeling too much separation. Но когда его возможность была увидеть Радхарани, он прошептал ей, что быстрее беги, Кришна переживает огромную разлуку. And she said, but I cannot go now. И она сказала, что
я не могу He уйти. said, then we can exchange clothes. И Бог сказал, тогда мы можем поменяться одеждой. Because he resembles her very much. So then he took her clothes, and then she dressed like a cowherd boy. И он так же прекрасен, как она. И они обменялись одеждой, он остался там в доме, а она в костюме пастушка пошла искать Кришну. Then he gave her one little calf. Он дал ей маленького теленка. And she held the calf like this. И она шла, прижимая теленка. So with turban looking like, oh, she went off, and Subal sitting there in the sari, and they go, oh, Subal, you found that calf. И так, прижав теленка в руках, Радхарани вышла из дома, а Субал сидел, прикрывшись фатой, как бы сари. И они сказали, ты нашел этого теленка? И он помахал головой и побежал мимо с теленком. Then she came, there's Krishna, feeling separation. И когда он пришел, он видел Кришну, который лежал полностью And he said, в состоянии разлуки. Subal, could you get her? Where is she? И Кришна, видя издали, что возвращается Субал, сказал, ну что, какие у нас успехи? Ты нашел ее? Нет. In the madness of his separation, he could not recognize her. И он был настолько поглощен чувством разлуки, что он не мог узнать Радхарани. And she said, it's not possible now. И Радхарани сказала Кришне, сейчас встреча невозможна. And Krishna said, oh no. И Кришна схватился за сердце и сказал, что сейчас я отдам концы. Then Radharani, to test Krishna, she said, I could get Chandravali. Радхарани, чтобы проверить любовь к Кришне, сказала, ну может Чандравали привести? No one will do, only Radharani. Кришна сказал, нет, Чандравали не это самое, только Радхарани. Then Radharani took off the turban, and then her hair came, and she said, don't you recognize your servant? И Чандравали, Радхарани сняла тюрбан, и ее волосы упали, распустились. Я сказал, неужели ты меня не узнал? So she's, once Gurudev said, Radharani is Radharani. You know, she is the queen of Krishna's heart. И потом Гурудев сказал Радхарани. No, Gurudev. Да, Гурудев. Он сказал, Радхарани это Радхарани. Она царь сердца Кришны. There's no second. Одна без второй. It was to experience what is in her heart that Krishna came as Mahaprabhu. Чтобы пережить то, что в сердце Радхарани, Кришна пришел как Махапрабху. So her love, what is the sweetness about him that she appreciates, and what is the happiness, Mahabhav, that she alone experiences. Он пришел пережить ее любовь, ее сладость и эту безумную любовь, которую испытывает она к нему. So Srila Sарaswati Thakur told his followers, when they saw, oh, other people, we go to, they're telling many things in favor of Radharani, Jai Radhe, worshipping, and he said, but there's a big difference between others and us, this life. И, безусловно, в Индии, в Вриндаване все обладают предпочтением Радхарани, но Гурудев сказал, что между нами, мирянами, существует большая разница между нашей концепцией поклонения. So they worship Krishna, and because she is dear to Krishna, they're also worshiping her. Их идея состоит в том, что они поклоняются Кришне. И поскольку она является дорога Кришне, ценна для Кришны, они также поклоняются ей. Said, but our position is different, diametrically. Но мы пребываем в другом умонастроении, противоположно другому. She is occupying the primary position. Она для нас занимает верховное положение. And so we're worshiping her, and because Krishna is dear to her, we're also worshiping Krishna. Мы поклоняемся ей, и поскольку Кришна ее возлюбленный, мы также поклоняемся ему. So there's Krishna,
Kinkar or Krishna Kinkarja, Krishna Das, servitorship to Krishna. Есть служение Кришне. Everyone is told, Jive Swarupai Krishna Nityananda, we're all eternal servants of Krishna. Как Писание объясняет, что мы все являемся вечными спутниками, слугами Кришны. That's true in the general sense. Да, это правда, но это правда в общем смысле. But in a more refined, higher sense, Radha Kinkarja or Radha Dasyam, the servitors of Shrimati Radharani. Но с другой стороны, можно сказать так, что мы предназначены для того, чтобы удовлетворять Шримати Радхарани. She is conducting all service to Krishna. Она способна совершать эксклюзивное служение Кришне. Just as Srila Guru Maharaj mentioned once in Puri, that Srila Saraswati Thakur, he was giving some Harikatha, and in the midst of his Harikatha, one of the devotees came about some mat business, started speaking to him, asking what he wanted done, some seva. Однажды в Пуре, когда Гурудев там был, он был занят Харикатхой, один из преданных, он пришел, стал говорить о том, что было сделано по храму. This is Saraswati Thakur, right? Это история о Сарасвати Тхакуре. Right, he's giving a talk and then, right. So Guru Maharaj thought, oh, Guru Maharaj is, Prabhupada Saraswati Thakur, he was speaking so high, and then this devotee came asking about some necessity of the mat. He felt maybe it was a little bit of a disturbance. И было так, что Шрилы Шридхара Махараджа был свидетелем этого общения. Сарасвати Тхакур проповедовал очень возвышенные истины, но преданный подошел и стал спрашивать о каких-то делах, связанных с храмом. И тогда Шридхара Махараджа показалось, что стоит ли сейчас беспокоить Гурудева какими-то, так сказать, более простыми делами, обыденными вопросами. But Saraswati Thakur explained all of the domestic activities of the mat, she is responsible for all of them. Use this term called major domo, means who's in charge of the house. You understand? Everything, all the service is her responsibility. Но Сарасвати Тхакур сказал своим преданным, не думайте, что Радхарани занята лишь только возвышенными лилами любви с Кришной. Она отвечает буквально за все. Все, что связано с величайшим служением Кришне, все это в ее внимании. I said, so happily, as her delegated representative, happily he's accepting that service. Поэтому, как ее представитель, он сказал, что я очень счастлив принять самое низменное служение, самое обычное служение. And Guru Maharaj has mentioned that in terms of displaying transcendental emotions, Srila Saraswati Thakur was very careful to conceal that, to not express that publicly. Парам Гурудев, он всегда говорил о том, что Шрила Сарасвати Тхакур очень внимательно относился к тому, чтобы не являть прилюдно какие-то супердуховные трансцендентные эмоции. Он всегда держал себя под строгим контролем. But when he would hear the sloka of Raghunath Das Goswami expressing an aspiration for Radha Dasyam, for the servitorship of Shrimati Radharani, Guru Maharaj said sometimes he was found privately to be crying uncontrollably. Но в целом очень редко иногда преданные могли увидеть, как Сарасвати Тхакура, отвернувшись от всех, он мог зарыдать, если он услышал какую-то поэзию Прабхупады Сарасвати, которая говорит о том, что ветерок с ее одеяния коснется меня, я буду удовлетворен этим. Эта шлока могла привести его в трансцендентные эмоции, где он не мог контролировать ни себя, ни свои слезы. There he boldly declares the ultimate aspiration of all of those in the line of Sri Rupa and the Krishna consciousness movement. Таким образом, в нем, в его личности, было проявлено внутреннее стремление к служению Шри Рупе и всем ачарьям в сознании Кришны.
Ashavare amrita sindhu mohi katanchit kalo mayati gamita kila sampratami tvam chet kripam mai vidasha shinaiva kimme prane brajena bororu bakarinapi. Said this aspiration of the service of your holy lotus feet, Shrimati Radharani, is the reason for my living, my existence. И в этой поэзии Прабхупада Сарасвати говорится, что стремление удовлетворить тебя — единственная цель моего существования. Если это не будет, то жизнь моя теряет смысл. Guru Maharaj said when Saraswati Thakur would quote this verse, sometimes his face would become like that of a phantom. И когда Сарасвати Тхакур цитировал эту поэзию, иногда его лицо, оно меняло цвет, оно становилось подобно розовому, прилив крови, и трансцендентных эмоций был такой, что его лицо розовело. And there he says, without the service of your holy lotus feet, my life is meaningless. It has no meaning. И он говорил, что без поклонения твоим лотосным стопам в моей жизни нет никакого смысла, она бессмысленна. And then he said, and that which is more valuable than my life is meaningless to me. И то еще более ценно, что ценно для тебя, остальное не имеет никакого смысла. What can be more valuable than our life? Что может быть более ценное, чем жизнь? Vrindavan. Вриндаван, духовный мир. That's more valuable. Вриндаван занимает больше That's of no ценности. use to me now. Это то, что наиболее важно. And then he says, and although this is not a very palatable thing to say, but Krishna, without you, Krishna is a dreadful thing. И Сарасвати Тхакур однажды говорил, может быть, это звучит немного нетрадиционно, но он сказал, что без Радхарани, Кришна, он не будет столь привлекательным. Это что-то более, это какое-то сухое понятие, очень отдаленное понятие. So this is the position of the devotee. Таково положение преданного. In relation to Radharani and her delegation, Guru. Которое связано с Радхарани и ее положением Гуру. As Guru Maharaj once told, if Krishna himself comes knocking at the door, and the devotee opens the door, he'll ask his guru, is this Krishna? There's someone at the door named Krishna, he wants to come in. I don't know if it's Krishna. Сам Парам Гурудев говорил, что если Кришна постучится ко мне лично в дверь, я открою дверь, увижу на пороге, то я позвоню своему Гурудеву и скажу, это Кришна или нет. Кришна ко мне пришел. Потому что я не могу быть уверен. We don't know. Мы не знаем. Guru, Vaishnava, they can recognize. Но гуру, трансцендентные личности, они способны определить. Srila Saraswati Thakur told this, he said it's the happiest day of the year. И сказано, что это самый удачливый день моей жизни. So we're very fortunate that on this day this year that we got to join in this celebration in the presence and under the auspices of His Divine Grace, Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj. Поэтому на этом очень важно, что мы присутствуем здесь по милости Шрила Бхакти Сундар Говинда Госвами Махараджа. He had this vision of Srila Guru Maharaj. У него было это видение Шри Гуру. He sees Guru Maharaj's birthplace as Varshana. Он видел место явления Гуру Махараджа как And when he looks deeply, he sees the qualities of Shrimati Radharani and his Guru. Но в глубине он видел качество Шримати Радхарани и ее Гурудева.